Event steht immer nur da, wenn ich wirklich Event mache oder wenn es beides ist. Also wenn ich halt vorhabe, eigentlich beides zu machen. Ob beides dann vorkommt, ist dann immer so eine Sache, weil ich die Titel im Nachhinein nicht unbedingt ändere. Also ich vergesse das manchmal. Und ja, manchmal wird es dann auch unter dem Originaltitel angezeigt. Hatte ich zumindest mit Switch immer das Problem gehabt. Naja, wir kümmern uns jetzt wieder um die Story. Ich würde es jetzt gerne noch durchspielen und danach müssen wir mal schauen, was wir dann noch so reißen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich noch genug Siegel auf dem Weg sammle, dass ich noch einmal den Baum hochleveln kann. Dann kriege ich nämlich nochmal zwei Wünsche. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Candice. Pass gut auf. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. Mich interessiert das jetzt, ich muss das nebenbei nochmal wissen. Ich meine, bevor ich jetzt nachgucke, ich meine, diese Sonderart mit dem Augen heißt Heterochromie. Aber ich bin mir nicht sicher. He just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? Ich habe das in letzter Zeit öfter gesehen und mich interessiert das einfach nochmal, wie das heißt. Da gab es so einen Begriff für. I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Ja, Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding es ist employment wirklich in the city. Heterochromie. He was raised by his grandfather. Einmal habe ich was behalten in meinem Leben. Ja, Mann. So. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace, and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Sieht aus, als würde sich Nahida hinter den aufgeweckten Opa verbergen. Sie sollte auch diejenige sein, die Schmerzen der wahnsinnigen Gelehrten lindert.
Von Cynos Gesichtsausdruck zu urteilen, sollte er auch darauf gekommen sein. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Hey, Isak! Ich will immer sagen Isaac Newton, ey. Es wäre falsch geschrieben, aber ja. Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow! Thank you so much! Yeah! Yeah. Alright. Let's ask the local residents some questions first. Nice. So, was haben wir hier noch? Achso. Halt. Das war falsch. Okay, wo geht's als nächstes hin? Hier. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Das ist ja super. Ist der nicht nach rechts aus dem Bild gerade verschwunden oder war ich jetzt doof? Achso, ja, weil wir... Ja, alles gut. Alles gut. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You... Don't change the subject. Right. You were asking about I mean, the mad scholars. The victims. I think it's been a few days since I last saw them. Wir I haben sie usually alle go to erwischt. bed pretty early, So. so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly,
I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. So, ja, weiter geht's. Moment. Ich muss das nebenbei gleich mal wieder aufmachen. Ja, ich habe dir vorhin schon gesagt, ich könnte dir maximal über SharePlay helfen, wenn es so, wirklich so Missionen sind, also Quests. Aber du hast ja kein PlayStation Plus, soweit ich das gesehen habe, deswegen fällt das schon mal weg. Und da ich jetzt definitiv erstmal meinen Stream mache, um meine Story weiterzumachen, musst du halt warten bis nach dem Stream, dann könnte ich dir vielleicht nochmal helfen. Wenn es jetzt irgendwas ist, was ich dir durch bloßes Sagen weiterhelfen könnte, dann vielleicht, aber dann brauche ich eine Menge Details, weil sehr viele Quests, die du jetzt vielleicht noch machen kannst, sind bei mir tatsächlich jetzt schon Jahre her. So. Ja, also entweder brauche ich Details oder halt dann später und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie so arbeiten, dass ich da Screenshots kriege, wenn es wirklich nur was Visuelles ist. Wenn es ein Kampf ist, kann ich dir nur bedingt helfen, wenn das nicht durch eine Quest blockiert wird. Ansonsten schwierig. Und wenn ich es dir so sagen darf, du solltest versuchen, erstmal Mondstadt abzuschließen, dann Liyue, dann Inazuma und danach erst nach Sumeru. Weil es sich halt so am meisten lohnt, von der Reihenfolge, wie sie ursprünglich war, zu gehen. Weil die Quest eigentlich auch immer so verläuft. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. Oh, that's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young, so as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Huh? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Okay. Nein, ich habe eine Quest angefangen, weiß aber nicht welche und jetzt nein, ich keinen Koop mehr machen. Weiß nicht welche und jetzt nein, ich keinen Koop mehr machen. Achso, du kannst keinen Koop mehr machen, alles klar. Ja, die Quests werden dir im Regelfall, also du kannst das ja nachgucken, hier unter dem Menü, siehst du ja deine Quest.
Im Regelfall wird das auch angezeigt mit so einem kleinen Symbol. Ich weiß gerade nicht genau wo dann quasi auch steht, dass du deswegen keine Multiplayer-Aufgaben mehr machen kannst. Of course not. It's all a bunch of nonsense. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? Falls du dein Spiel noch immer auf Englisch hast, also dein Text, stell's halt einfach auf Deutsch. Und wenn du es dann noch nicht verstehst, dann sag mir, was du da tun musst. Und dann kann ich gucken, ob ich dir helfen kann. Also, indem ich dir sage, was du da tun musst. Alternativ kannst du natürlich auch danach googeln. Das hat schon vielen geholfen bisher. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up. I swear. Es ist natürlich meistens leichter oder schneller, wenn man jemanden fragt, der das schon erledigt hat, weil man dann nochmal mehr weiß. Wenn es aber eine Quest ist, die bei mir über ein Jahr her ist, ja. Also wenn ich mich nicht gut an die Quest erinnern kann, dann kann ich da nicht viel zu sagen. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it! At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Okay, dann beantworte mir doch jetzt mal kurz folgende Fragen. Hast du das Spiel mittlerweile auf Deutsch gestellt? Dann noch die nächste Frage, kannst du auch noch gleich mit reinschreiben. Aus welchem Gebiet ist die Quest, wo du gerade festhängst? Und was musst du da machen? Also, ich weiß, wenn du es nicht verstehst, dass du mir das schwer beschreiben kannst. Okay. Zumindest Deutsch schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. So, und ich weiß, dass es nicht so einfach zu beschreiben ist. Aber irgendwas brauche ich ja. Ich weiß ja sonst nicht, worum es geht. Please, don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. Also du willst die Quest machen, die dich daran hindert, dass du gerade kein Koop mehr spielen kannst. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Ja, dann wie ich schon gesagt habe, eigentlich müsste irgendwo so ein Symbol sein bei einer der Quests. Und ja, immer nur, wenn du auf die Quest auch drauf gehst.
müsste eigentlich so ein Symbol sein, dass da wirklich irgendwie so ein Weltsymbol ist und das dann durchgestrichen mit diesem verbotenen Zeichen. Wenn das nicht mehr da ist, ist das jetzt allerdings schade. Ich weiß nämlich nicht, wie das da update-technisch aussieht, ob sie das irgendwann rausgenommen Where is haben, weil this ich achte da nicht radical drauf. person you talked about? Ob irgendeine Quest das blockiert. Im Regelfall ist es die Hauptquest, die blockiert, oder falls du jetzt an dem Ort warst, den ich vorhin gezeigt habe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Quest ist. I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, I heard that. sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Very well. Isak! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Also bei mir läuft flüssig. Ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf Quests gehe, die blockiert das jetzt leider nicht. Früher war es meines Wissens nach eigentlich so, dass sie das blockiert haben. Den Multiplayer. Also es müsste entweder dort, wo die Belohnungen angezeigt werden, dort, wo der Text steht, also... Aber ich kann da nicht draufgehen, ne? Ah, doch, so, hier, guck mal, da, wenn ich das aufklappe. Da in der Richtung, irgendwo dort könnte das Symbol auch sein. Oder halt hier, wo ich dann links bin, wo Weltauftrag und Archontenauftrag und so weiter steht, da könnte auch irgendwo das Symbol sein. Wenn du das da wirklich nirgendwo hast, auch wenn du jeweils auf die Dinger drauf warst, dann ist diese Funktion irgendwie rausgestrichen worden, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, im Regelfall sind das Archontenaufträge, also hier die Story. Der ein oder andere Weltenauftrag kann das eigentlich sehr gut. Das blockieren oder was gab's denn noch? Legendenaufträge eigentlich auch, ja, die können das auch. Oder Missionsauftrag. Ne, Missionsauftrag nicht, ne. Also musst du wirklich mal gucken, ob du da irgendwo so ein Symbol findest. Wenn es halt keins gibt, dann, ja, keine Ahnung. Spiel die Quest, bis wieder so eine Titelkarte kommt. Also die Hauptquest, und ansonsten musst du gucken, dass du da irgendeine Nebenaufgabe nimmst, die du noch gar nicht angefangen hast, würde ich weglassen, aber irgendwelche Nebenquests, die du schon mal angefangen hast, gucken, dass du die halt zu Ende kriegst, weil ohne dass ich was sehe, kann ich schlecht was machen. Jetzt auch sowieso nicht. Grandpa? Oh, he likes to be alone. Ich will jetzt heute auch erstmal meine Sometimes Quest he stares fertig at the sky kriegen. in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. Naja, und nochmal hier so als Beispiel, ne? Hier neben mir auf der Karte, man sieht das hier, da gucke ich gerade mit der Minimap auch hin. Hier, das ist ein Dendrokolossus.
Den gibt es auch auf allen anderen Gebieten, Anemo-Koloss, Geokoloss und so weiter. Wo ich vorhin bei dir war, gab es unzählige davon, die du noch nicht gesammelt hast. Sammel die ein, so viele wie du kannst, am besten alle, und level auf jeden Fall deine Statue hoch. Ich weiß, Koop spielen ist auf jeden Fall auch wieder gut, wenn man das machen kann. Darum auf jeden Fall auch kümmern, aber nimm die ganzen Dendrokoloss, also die Okoli, nimm sie immer mit, wenn du sie findest. Du wirst vergessen, wo sie sonst sind. Wenn du wirklich blockiert bist an der Stelle und dort nicht rein kannst, solche Situationen gibt es, dann markier dir die wenigstens. So. Ah ja, okay. Ja, ich hoffe, du hast das Größte nochmal gehört. Also ich kann dir jetzt so genau nicht helfen. Such halt auf jeden Fall irgendwie nach diesem Verboten-Symbol oder hier geht nicht, wegen Multiplayer. Es müsste eigentlich noch irgendwo da sein. Ich habe gerade keine Quests, die Multiplayer blockieren. Das hat man ja gerade gesehen, deswegen kann ich das schlecht zeigen. Oder ich weiß nicht, ob das Symbol überhaupt noch angezeigt wird. Kann ich nicht zu sagen. Versuch das zu finden, ansonsten kann ich ja später helfen. Ja, versuch halt Quests weiterzumachen, die du schon auf jeden Fall angefangen hast. Versuch die Hauptquest weiterzumachen, die blockiert mich meistens auch. Soweit bis wieder so eine Titelkarte kommt, dass du quasi beim nächsten Kapitel bist oder beim nächsten Abschnitt vom Kapitel. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ohne dass ich was sehe, kann ich dir nicht helfen. Ohne Shareplay kann ich auch noch weniger helfen. Dann müsstest du mir Screenshots von sämtlichen Quests schicken. Und das will ich jetzt eigentlich nicht. No. Um am Ende rauszufinden, dass es das Symbol vielleicht doch nicht mehr gibt, wäre es zwar interessant, aber nee. Incense? Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, dass du es irgendwie rausfindest, woran es jetzt liegt. Ich kann, wie gesagt, jetzt nicht helfen. Erstmal meine Story fertig kriegen. Das will ich jetzt schon seit Tagen. No. No need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a scholar. Alles klar. So, ich möchte ja nicht mit schlechtem Beispiel vorangehen, ne? Wenn man kann, einsammeln. Ich werde mir nämlich sowas auch nicht unbedingt merken. What are you looking for? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here, from the size and shape. They belong to an adult male. The scent is quite faint,
but still extant. The footprints head in the direction of the door. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Beispielsweise, wenn du etwas Leckeres riechst. Oh Mann. Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Das stimmt wohl. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. Okay. Wunderschön. Oh. Ja, wunderschön. In der Nacht machst du ein Foto vom Tag. Finde ich super. Perfekt. Da ist nichts dran auszusetzen. Oh, mehr Skorpione. Und ein Vogel. Oh, ein Sandsturm. Ja, da kommt doch gleich was raus, oder? Nein? Ah. Okay. Mehr Skorpione. Ich hab's mal wieder verkackt. Ich wollte doch sagen, irgendwann muss doch mal was drin sein. Da haben wir es wieder. Ein Urkoloss ist aufgetaucht, wo auch immer. Den würde ich mir holen. Da hinten schwebt das Ding halt einfach immer noch, oder? Ist es das? Von der Richtung aus zu urteilen, ja, das sollte es. Das wäre aber ziemlich weit. Aber gut, sichtbar soll es ja sein, ne? Wo ist er denn? Wahrscheinlich unten in der... Ja. Ziemlich sicher. Solidify! I will have order! Shut up! Shine down! Bergdattelholz. Ja. Beg for mercy. Weißt du Bescheid? Rack and ruin. Es ist Qualität. Gather! Who is
I can put these to good use. So, gleich mal einsammeln. More speed. Sonst bin ich ja eher nicht so für Umwege. Stabilize. Hey. Ich werde hier nicht angegriffen. Shudder. Hätte die Stadt der Skorpione Schlangen genommen, bin ich mir sicher, es wären sehr viele von dem Spiel abgekommen. So eine schöne Königskobra, das wäre es doch gewesen. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice, too. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. I'll hate them didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. Das sind doch bestimmt billige Arbeiter für ihn. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia, you're amazing! You really know this place inside and out. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you,
Mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the Mad Scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Alright, sounds like a plan. Alles klar. Mann, die Anfragen häufen sich. Dann gehen wir doch mal nachgucken. Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are one in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate. Even though That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Obwohl ich ihre Laune nur zu gut verstehe. Ja. Ja. Es wurde von vornherein gesagt, dass in diesem Gebiet Wissen tatsächlich wortwörtlich Geld wert ist. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. Hoffentlich werde ich nicht schon wieder von den Leuten gesucht und gefunden. Just our luck. None of them are here today. You mean you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Von another world. Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah,
have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. Das funktioniert viel zu gut, aber ja, jetzt weiß ich, was gemeint war. Kann ich mich doch bestimmt wieder teleportieren, oder? Das lohnt sich doch. Nein, leider nicht. Okay. Ups. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Why don't you take a guess? Go on. A wild stab in the dark. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't ya? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger. You're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Ja, lasst uns anfangen. Meine Waffenhand hat schon gezuckt. Wind, hear me.
Mann, so schnell vorbei. Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? Ugh. You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit? That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed alcohol, has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how the Scarlet King is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? Hmm? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. Na dann mal los. This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help?
Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. Ach ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nächsten Vormittag, 6 bis 12. Okay. Moment. Candace is an expert at dealing with people like this. All we have to do is wait for her word. Ah, hallo. Schön, dass du vorbeischaust. Candace steht nicht zufällig hier. Was wollen denn auf einmal alle? Wahrscheinlich eh nur abstauben für Syno. Bin mir sicher. Genau, 6 bis 12 hieß es. Nächsten Morgen allerdings, weil es ja schon morgen ist. Right on time. We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Tja, mein Glückwunsch. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thank Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes. I was here yesterday to help out a little. Was? Es gibt immer so viele, die sind so geil auf den und dann... You help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. Ja, ich habe ja bisher nur diese Charaktere gezogen. Also noch nicht so viele. Ein paar von ihnen haben natürlich auch schon C-Stufen, also wirklich nur ein paar. Die Look zum Beispiel, ne, C3, ist klar. So. Ja, bei den Four-Stars hapert es manchmal noch, aber naja. Da fehlt mir auch nur noch eine. Schade eigentlich. Aber kommt noch. Achso, ich bin wieder ganz vorne. So. Ja, also leicht begrenzt. Könnte ja die Charaktere abzählen, die mir noch fehlen. Ich will auch. Was?
Was willst du auch? Do I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh Mann. Ayato, okay. Ja. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Well, looks like Sino taught her well. Candace ist jetzt ein Profi. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. Ach, Ayato wirst du schon noch bekommen, beim nächsten The Mal. ones you call mad Sparst du scholars bis are dahin, known wenn du to ihn us halt so as the unbedingt village möchtest und keepers. dann, They are bam, vital rein da. members of our community, and some even count them as family. Ich möchte ja jetzt auf jeden Fall noch eine Kusanali haben. Und der Rest ist noch relativ offen. You come here to my village, and you treat my people as nothing Also more than Venti versuche stepping ich auch stones gerade, towards aber your goal. ich glaube nicht, dass es Tell noch was me, mit Venti und mir wird. What would you do Jedenfalls to you nicht in in my diesem Banner. position? Mercy! Please, have mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. The people of Aru village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry! I'll tell you everything I know, please. Just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. Oh Mann. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself the Scarlet King's envoy. Ach, das war doch safe Scaramouche. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu. Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community.
It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the Academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Das habe ich mir aber auch gerade gedacht. Was soll der Mist eigentlich? Erst hinbringen, dann wieder Not the abziehen. Academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the Academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Ja, billige Arbeitskraft. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. $38.925. Das ist schon wieder so eine willkürliche Zahl, da steckt ja schon wieder das Geld drin von dem XP, die man bekommt. Ja, ja. Let's get some food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages! And now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you... Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Mach nur, ich werde dich nicht aufhalten. Never mind. Paimon's got nothing. Da muss ich leider zugeben, ich habe bisher nur ihren Namen gehört. Ich habe noch keine Ahnung, wie die aussieht, was die kann oder welche Waffe sie hat. Die muss ich mir noch angucken. There's just nothing super obvious to pick with this guy. Makes it so hard. Früher war ich da auch immer ziemlich hinter, zu wissen, was als nächstes kommt und so weiter. Habe ich auch immer noch bis zum gewissen Grad, und was ich durch Streams erfahre, kriege ich auch auf jeden Fall noch mit. Aber wenn da wirklich so neue Charaktere angekündigt sind, dann kriege ich das meistens eigentlich nur noch mal mit, wenn man da schon gesagt hat, ja, der und der wurde jetzt angekündigt oder da hat man das und das schon gesehen, so. Und zwischendurch sehe ich das ja auch noch mal durch Empfehlungen, durch die offiziellen Kanäle hier so, ja, keine Ahnung, hier Charaktervorstellungen, Figurenvorschau und was weiß ich, was da alles gepostet wird auf den jeweiligen Social Media Kanälen, sowohl als Video oder als auch Bild oder einfach nur eine Ankündigung. Ist zwar immer ganz nett, aber im Endeffekt finde ich es tatsächlich meistens sogar noch besser, wenn ich dann irgendwas entdecke, wenn das halt wirklich rauskommt oder wenn es kurz bevorsteht, weil dann ist irgendwie dieser Überraschungseffekt noch größer, weil wenn ich halt einfach alles weiß, was mir schon demnächst erwartet, ist irgendwie dann, also man kann sich schon drauf freuen, aber weiß ich nicht, ist nicht so geil. Finde ich zumindest. Kann jeder eine andere Meinung haben. Ja, hau ruhig raus, also. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time.
so clearly I stayed in the village to investigate. Ich vertrete aber zum Beispiel auch die Meinung, dass wir jetzt nicht unbedingt jeden Charakter brauchen. Ich meine, ich habe mir auch immer gedacht, so hier diesen einen Onkel Zian könnte man ja mal aus Liyue haben, ne? Der soll ja so krass gewesen sein, so als normaler Mensch, nur klar, sicherlich, wär ein richtiger cooler Charakter, so als lustig, also so scherzmäßig, aber nein. Man muss nicht unbedingt jeden Charakter haben. Zum Beispiel habe ich hier mit dem Event mit Mika, habe ich auch noch nicht gewusst, dass das so ein Ding sein soll, dass der schon länger angekündigt war. So, habe ich nie mitbekommen. Oder falls doch, habe ich es vergessen. Weiß ich nicht. Ist auch wieder so ein Charakter, brauche ich nicht unbedingt, fand ich. Muss nicht sein. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal aus der Story gehe mit den Aranara, hat ja am Ende die eine auch nochmal eine Vision bekommen, dass sie das Ganze dann quasi überlebt und zukünftig auch nochmal sowas clearen kann. So, und weil die jetzt ein göttliches Auge bekommen hat, müssen wir die jetzt nicht auch zwangsläufig als Charakter noch bekommen, ne? Also ich habe davon jetzt noch nichts mitbekommen, dass das irgendwie passieren soll. Aber es wäre halt denkbar, dass jetzt viele danach irgendwie verlangen würden, so, guck mal, die hat eine Vision bekommen, kriegen wir die als Charakter? Nein, wir müssen nicht jeden haben. Anyway, you plan to leave Aru Village and keep searching for the truth of this matter, yes? Ich meine, so eine Standardcharaktere, wo man sich denkt, die willst du halt auf jeden Fall haben oder auf jeden Fall sehen, da sage ich nichts zu. Hier, Alice, also die Mutter von Klee, würde ich auch gerne haben. Waka als Charakter, keine Frage. Solche Klassiker-Dinger, die ganzen Archons und so weiter, ja, die willst du als Charaktere haben oder so richtig coole, aber man muss nicht jeden x-beliebigen nur mit einer Vision unbedingt als Charakter haben müssen. Oder ich hätte zum Beispiel auch gerne alle 11 der Fatui als Charakter, obwohl es mit La Signora halt so ein Problem schon immer gab, ne? Seitdem das ja dann so passiert ist. Seitdem war uns dann klar, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die noch als Charakter bekommen. Aber warum nicht? Also cool wäre es ja trotzdem. So, aber wenn nicht, dann, ja gut, dann hoffe ich, dass bei weiteren Fatui nicht nochmal so ein Schicksal passiert. Weil den einen oder anderen Fatui hätte ich doch nochmal ganz gerne als Charakter. So, oder was war noch? Von den Yakshas, von den 5 Haupt-Yakshas. Es gab ja noch mehr, aber die 5, die auf jeden Fall bekannt sind, hätte ich zum Beispiel ganz gerne das Wassermädel war das, glaube ich. Die hätte ich gerne als Charakter gehabt. Oder auch gerne den, um den es da ging in dem einen Event, den mit den 4 Armen. Der Anführer. Mann. Oh, ich hätte ihn so gern gespielt. Yep. We're not gonna find out Hätte ich anything richtig more Bock by drauf staying gehabt. here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham, you haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk! While you were investigating, I had my own work to do. Really? Hyman doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But, before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Gandis said? Most people in Aru Village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace,
Any external factors introduce unpredictability into the equation. Okay. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. Genau, the victims. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the Radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it! Oh, in it. Nein, on it. Ich meine, was war nochmal die Frage? So. Dann gucken wir doch nochmal, wie es den Victims... Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? Normalerweise funktionieren Menschen so, ja. May I call you Traveler? Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Nein. Why's that? Denn sie bringt Krieg. That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Ich kann es nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes. Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Alhaitham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the Radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor?
Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. Na dann. You can tell them. I'm sure she'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. Ein Krankenhaus? I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Ah. So eine alte Anstalt. Ach, nö. Yeah, let's go! Da muss man doch gleich wieder zurückdenken an die arme Kolei, was sie ja vermutlich angetan haben. Mann. Ich könnte mir vorstellen, das einzige Gebiet, was nochmal richtig Deep Dark werden könnte, wäre Nesnaya. Da könnte man so viele tragische Geschichten reinbauen. Oh Mann. Aber Fontaine und Netland sollten eigentlich wieder recht heitere Orte sein. Obwohl bisher überall irgendwo was Tragisches war. Die können das ja nicht lassen. Drama! Sounds good to me. Certainly worth the extra. There is no it. Na, reicht schon? Schön, dass die Kinder ihre Lektion gelernt haben. Oh, is this the place? It's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. Gleich wieder mit dem Beispiel vorangehen. Monsters, watch out! Immer schön einsammeln, wenn man wenn man kann. Crush. Illusion shut. Solidify. Raus mit die Viecher. Wo kommst du denn her? Shudder. Was versteckst du dich denn im Karton? Komm doch raus! More speed. Steckt der... Ach so. Ich hab den gerade nicht gesehen hinter dem Baum, ne? Ich hab gerade wahrscheinlich gedacht, der steckt irgendwie in der Wand drin. Habe ich ein Monster übersehen?
More speed. Ich würde sagen, ja, aber welches? More speed. Irgendwo davor. Ach so. Nichts auf dem Dach. Okay. Shudder. Oh, hallo. Stabilize. This is Ah, reicht schon. I So. swear by my sword. There is no escape. Crush. Shudder. So. They were easier to deal with than Paimon had expected. Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, something like that. Ich befürchte, zweitens kommt erst später, wenn wir dieses alte Königreich in der Luft mal We betreten gotta sollten. stay on our A-game too. This is the one. Diese riesen Ruinen-Koloss-Dinger da, ja, da haben wir ja schon einen funktionsunfähigen gefunden. Let's go in and take a look. Wer weiß, ob es nicht noch irgendwo einen funktionstüchtigen gibt. Also einen richtig gut funktionierenden. Oder mehrere. Nachher ist hier wirklich noch Krieg. An allen Gebieten hast du überall diese Roboter. We haven't found squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see. Okay, sure. Huh? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya! Oh Mann. Vor allem dieser genervte Blick dann auch noch. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Vielleicht sollte ich dir das Leben und Lesen und Schreiben beibringen. Hey! Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. Klar. And anyway, is that Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated? Haben wir uns jetzt bis in die Nacht durchgestritten? Paimon's getting so sleepy. Mein Internet geht wieder. Oh, ja, willkommen zurück. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction. Das ist doch kein Heulen. Das ist eine Pokerrunde. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Oder ein Wahnsinniger im Keller. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. Hast du also immer noch nicht rausgefunden, welche der Quests dich jetzt blockiert? As I thought.
there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Was? Oh, okay. Wieso ist das schon gelöst? Halt. Ja. Ich war noch niemals in New York. Who ate a poisonous mushroom this time? Ich würde jetzt genauso fragen wie vorhin. Wie stellst du dir das vor? Erstens würde ich immer noch gerne die Story jetzt gerade mal für mich selber fertig kriegen. Zweitens, wenn du kein PS Plus besitzt, wird das schwierig, dir zuzusehen. Das heißt, du müsstest Screenshot quasi von jeder Quest machen und mir dann alle einzeln drüber schicken, ob ich da gucken kann, ob ich da so ein Symbol finden kann, welches dich jetzt nun wirklich blockiert. Dann meine ich zumindest, ja, da könnte ich mich jetzt irren. Ich meine zumindest, es gab mal die Funktion, dass dir auch die Quest angezeigt wurde, die dich blockiert hat, dass du nicht spielen konntest, also Multiplayer. Dann, wenn diese zwei Dinge erledigt sind, musst du die Quest halt immer noch machen. Da ist das Helfen natürlich auch begrenzt, weil ich nur helfen kann, wenn es eine Quest ist, wo ich mitspielen kann, was ich ja nicht machen kann. Also, ja. Wenn du die Quest rausgefunden hast und das irgendwie ums Prügeln geht, musst du das dann natürlich irgendwie noch hinkriegen. Eine Quest, die mir zum Beispiel eingefallen ist, es gibt eine Quest, wenn du deine Abenteurerstufe das erste Mal hochsetzt. Die blockiert auch den Multiplayer meines Wissens nach. Stabilize! Shudder! Beg for mercy. Eye for an eye. So, das ist das, was ich jetzt vorhin schon ein paar Mal gesagt habe. Das ist mein bisheriger Stand. Ohne Shareplay ist schwer dir zu helfen, wenn ich keine Screenshots habe, weil ich sehe ja nichts. Ich könnte dir, was weiß ich, 1000 Quests nennen, die das vielleicht blockieren könnten. Ob sie es wirklich tun, weiß ich nicht. Ich habe dir ein paar Beispiele gegeben, was im Normalfall das blockiert und ja, dann, ich sag mal, das musst du dann halt irgendwie selber rausfinden, welches nun letztendlich tut. Oder es ist halt wahrscheinlich wirklich die Abenteurer-Rang-Steigequest, falls du sie schon aktiv hast. I will have order. Aber mir wurde vorhin angezeigt, dass du kein Plus hast und ohne Plus geht Shareplay nicht. Das heißt, entweder ist das System blöd und hat mir was Falsches gezeigt, oder ja. Aha. Ja, okay. Dann kann ich mir das gerne nach dem Stream angucken, aber wie ich schon jetzt, keine Ahnung, 6 Mal gesagt habe, ich würde weiterhin erstmal meine Story fertig kriegen wollen. Ja? Dankeschön. So. Ich weiß nicht, was hier passiert. Okay, also nochmal, um es kurz zu machen, ja? Ich frage nach. Hast du zurzeit ein gültiges PlayStation Plus Abo? Wenn ja, gut. Wenn nicht, dann kannst du SharePlay nicht benutzen. Okay. Das heißt, du kannst SharePlay nicht benutzen. Das ist eine Funktion in der Party, womit du deinen Bildschirm teilen kannst, beziehungsweise die Möglichkeit hast, mich dort spielen zu lassen. Ohne das kannst du das nicht.
Oder haben die das so aufgeteilt, dass man nur nicht spielen kann? Egal, pass auf. Ich kann mich auch mal irren. Oder ich könnte nachher behaupten, ich hab's ja gesagt. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal meine Story zu Ende. Wenn ich das gemacht habe, dann gucken wir mal, ja? Wenn es klappt, ist cool. Dann sehe ich das vielleicht, was dir fehlt. Und ansonsten, ja. Wenn es nicht geht, dann ist da ein Problem, ja. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Und was Shareplay angeht, ja. Du musst kein Shareplay besitzen, um bei anderen mitzuspielen oder bei anderen zuzugucken. Du musst Shareplay besitzen, um das selber zu starten, dass andere bei dir zugucken oder es spielen können. 19 Quests. Ja, ich hab's mir ja schon gedacht. Er zieht sich schon wieder in seinen Karton zurück. Oh Mann. Wait. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. Ja, das ist doch genauso wie bei dem Too Typ. young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the Academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Mach alle, ja genau. Looks like they've already taken everyone away. Also während meins hier noch geht, kannst du ja schon mal tatsächlich versuchen, ein paar Quests zu erledigen. Entweder Hauptquests oder welche, die vermutlich Multiplayer blockieren könnten. Vielleicht hast du ja Glück und hast es bis dahin geschafft. Ansonsten musst du halt, ja, leider warten, bis ich fertig bin. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. The symptoms are identical. Looks like we found Aber ich weiß nicht, ab welchem Level die Aranara auftauchen. Why do you say that? Allow me to jog your memory. Das ist immer der Nachteil, wenn du schon so ein hohes Level hast und die Levelbegrenzung nicht mehr siehst. Don't you think his symptoms look familiar? Da kann ich dann nicht sagen, so, ja, die könntest du noch gar nicht haben, das kann ich ausschließen, weil du bist erst Level, keine Ahnung, 30, sage ich mal, und die ist ab Level 32. So, das könnte ich dann nicht sagen, weil ich das halt nicht weiß. Ja, an dem Typen habe ich eben schon gedacht, als ich das gesehen habe. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The Academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the Academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action.
Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. Ja All the gut, was soll ich risks and denn sagen? Du responsibilities hast are 19 offloaded Quests onto the und ich Scarlet weiß King's nicht von einer followers. einzigen Quest, die du gerade überhaupt Life for the besitzen Desert Dwellers könntest. has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of Auf dem desperation are Level war ich vor widespread. Jahren. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King Da weiß ich and auch look nicht for mehr, no welche further Quest ich zu explanation than welchem Level differences hatte. of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. Und es ist natürlich jedem überlassen, in die neuen Gebiete direkt reinzugehen und dort zu erkunden, wenn es einen Spaß macht und so und da auch die Quests anzunehmen. Sag ich ja nichts gegen, kann man ja machen, aber das deckt sich halt mit meinen bisherigen Erfahrungen halt nicht überein, weil ich halt nicht weiß, welche Quests du alles annehmen kannst in den neuen Gebieten direkt und welche nicht, weil einige sind ja auch auf die Story gebunden, so Nebenaufträge, die dann erst auftauchen. Und da bin ich dann auch komplett verwirrt. Vor allem die Quests, die Multiplayer blockieren, habe ich im Regelfall direkt immer wieder abgeschlossen. Und ich hatte nur einmal halt, wie gesagt, diesen Fall gehabt von der Quest, die wirklich Multiplayer blockiert hat, wodurch ich in der Weile nicht spielen konnte. Und wenige Male, wo ich dann selber gesagt habe, ja, das ist die Quest, die blockiert dich wahrscheinlich gerade. So, das konnte ich direkt eingrenzen, weil es da noch nicht so viele Gebiete gab. So, und weil man dann nicht so hoch im Level war. Dementsprechend, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wozu Multiplayer jetzt gerade so gut sein soll. Also, was dadurch jetzt erreicht werden würde. Die meisten Sachen kannst du eigentlich auf deiner eigenen Map erledigen. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru Village in the first place? Why did... Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Hyman doesn't want to think about this. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're
you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods. So extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. Ja, wenn es bei dir schon wieder zu Ladeproblemen kommt, dann, keine Ahnung. Lass es halt nicht auf dem Live-Anzeige sein, sondern so ein bisschen zurückgespult irgendwie, dann weiß ich nicht, muss es vielleicht auch nicht so krass laden. Und wenn es halt wirklich an einem Internetproblem liegt, ja, dann musst du halt warten, bis es vorbei ist, um dir das dann nochmal anzuhören. Im Prinzip spoilerst du dich eigentlich gerade nur für die Story, wenn du jetzt hier noch so bleibst. Ja. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Im Prinzip habe ich ja nämlich auch schon alles gesagt, was du jetzt versuchen kannst, was du tun kannst und was dann noch die Möglichkeiten sind, sobald ich hier fertig bin. Also ja, im Endeffekt ist es jetzt nur noch ein Spoiler und ich könnte jetzt eigentlich nichts Neues mehr sagen, um dir noch weiterhin zu helfen, zu zeigen, welche Quest dich jetzt blockiert oder welche Quests, es können ja auch mehrere sein, dich blockieren, Koop jetzt auszunutzen, nicht, aber Koop spielen zu können. Wie gesagt, kann ich im Prinzip nichts mehr zu sagen. Ich sag alle Quests. Und du willst sie dann googeln und dann sagen so, jo, das ist sie, ne? Oder die sind's. Das habe ich vorhin aber eigentlich auch schon mal vorgeschlagen. Einfach googeln, das hilft in den meisten Fällen. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. Aber vielleicht kannst du mir das beantworten. Ich hatte vorhin mich schon einmal gefragt, wird bei solchen Quests, die einen vom Multiplayer abhalten, eigentlich immer noch dieses Verboten-Symbol angezeigt mit dieser Weltkugel, so von wegen, was hier für Internet steht? Gibt's das noch? Ich meine, das war immer ganz klein und unauffällig. Man könnte es leicht übersehen haben, aber er sollte das doch eigentlich in den Quests sehen, oder nicht? So, ich habe mich halt gerade keine Quests, die sowas blockiert. Das hat man ja auch schon mehrfach während des Streams gesehen, da kamen ein paar Anfragen rein. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Ja, ich denke auch noch. Warum sollte man das rausnehmen? Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. Ja, wie gesagt, das sind halt deine Möglichkeiten, ne? Du kannst halt die Quests googeln, du kannst die Quests einfach versuchen abzuschließen. Oder du wartest. Mehr Möglichkeiten hast du nicht. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Okay. Ein alter Schlüssel. Finde ich gut. Wofür ist die Frage, aber die Antwort kriegen wir bestimmt noch.
So abgeschlossene Quests haben wir ja hier auch endlos, würde ich behaupten. Ne? Also, ja. Eigentlich voll schade. Warum nur reinlesen? Die Cutscenes verfügbar machen, das wäre auf jeden Fall nochmal so eine Sache. Die müsste ich beim nächsten Mal bei den Vorschlägen nochmal reinschreiben. Es geht wieder. Oh, welche Quests war es denn jetzt? Achso, ich wollte schon sagen. Ach komm, teleporten. Ja, deswegen sage ich ja, es können ja auch mehrere sein, die dich blockieren. Ja, aber wenn es doch wieder funktioniert, ist doch wunderbar. Dann brauchst du ja meine Hilfe nicht mehr. We're back! You must be tired. You should rest. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is... Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhaitham, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules.
I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after Durch anything they Spionage can wird das hier profit nochmal from. richtig interessant. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. Da hat eben ein E gefehlt, aber naja. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! If the Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! Das ist eine schlechte Idee. You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. Ich kann mir nicht helfen, aber die hat die ganze Zeit mit diesem Stirnband da und diesen ägyptischen Auge, muss ich die ganze Zeit an Ishizu denken aus Yu-Gi-Oh!, Alter. Mann. I want to find Grandpa. I promise. I'll be careful and not Sie hat die cause any Millenniumskette. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Paimon feels like we're missing someone, though. I'll be awaiting your good news. Okay. Lauft, lauft, lauft. Fliegt. Rastet. Ein Dendropolis. So, where do we go from here? Vermutlich. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Ja. I know the desert like the back of my hand.
Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. Also ich finde dieses Kind mittlerweile wieder sehr verdächtig. Hier sind die 600 Müllabfuhr. Fahren draußen. I hear everything. Und wieso solltest du Ganyu und Zhongli brauchen? Also, die sind stark, keine Frage. Und Song ist auf jeden Fall ein sehr guter Unterstützer, keine Frage. Aber wirklich brauchen, weiß ich nicht. Ich habe es ja auch bis Abenteurerstufe 40, hatte ich keinen Zhongli. Ich habe es bis dahin halt nur mit Heilung und Ausweichen geschafft. Also gute Unterstützung, definitiv. Müssen? Nee. Die muss ich mitnehmen. Okay. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Put it... These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way, because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks kinda scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. Auch ein starker DPS. Ist aber auch wieder so, müssen nicht. They must have been attacked along the way. Wenn man sich erstmal auf den DPS festlegt, den man selber hat, kann man das meiste schaffen. Auch wieder bis ich Euler hatte, also wo sie das erste Mal rausgekommen ist, hatte ich auch bis dahin grundsätzlich nur Fische als mein Main DPS. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone Ugh, but running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Ja, warum nicht? Of course it is. Ich wollte damit nur sagen, viele Charaktere können als Main DPS fungieren und erstmal eine Weile funktionieren. Oder auch für immer. Also man braucht da nicht unbedingt so die richtig krassen. Brauchen heißt nicht, dass man es nicht generell haben können will. Ne? Also ich will jetzt nicht absprechen, dass man nicht beide holen kann. Und ich würde auch empfehlen, der Ganyu ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz anderes Kaliber, keine Frage.
Wenn sie das nächste Mal wieder da ist, würde ich auch gern noch eine weitere ziehen. Oder 2. Oder 4. Dann hätte ich sie C6. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Ich bin nicht OP. Nein, es gibt welche, die sind stärker als ich. Dia? Why would you... Dia! Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods, and my ideals are far... I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have Ja, wenn a new das so beginning. krass ist, dann belebt ihn doch endlich wieder. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Das hört sich ja ganz nett an, aber die sind ein bisschen loco. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia.
You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? Heitam ist bestimmt stark, ja. Weiß ich nicht. We've known each other for years. Vielleicht ist er sogar okay. Wer weiß das schon. Der Typ mit der Augenklappe garantiert nicht. Den haust du bestimmt wieder mit 3 Schlägen In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman. Don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. Huh. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? Oh, das ist wieder einer dieser wenigen Momente, wo ich Palmer zustimmen würde. We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Phew. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I'd just have to hold my claymore with my left arm. Ja, normal, ne? Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. It's okay.
I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Das ist Objektivismus. Achte nicht darauf. Ja. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today... Ups. Das wäre ein bisschen zu früh. Naja. Wie stehen die Chancen? Ja, erinnert mich wieder an Star Wars. Erzähl mir nie, wie meine Chancen stehen. Um Gottes Willen. Wie lange geht dieses Kapitel eigentlich noch? Oh. Kann ich den Typen bitte jetzt bald mal überzimmern? You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die mit der Millenniumskette böse wird. Fine. Das ist ein einziges Hin- und Hergelaufen, ne? Wozu sind wir zu dem Anfang des Dorfes, wenn wir uns im Haus hätten unterhalten? Ach, egal, hier macht gar nichts mehr Sinn. Und dann habe ich erst so ein kleines Gebiet von der Wüste überhaupt aufgedeckt, geschweige denn erkundet. Ja, in 3 Wochen haben wir es dann geschafft. Dann habe ich zumindest einmal die ganze Wüste durchkämmt. Oh nein, durchkämmt die Wüste. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn ergibt. Meinen Sie, das war nicht eher im übertragenen Sinne gemeint als wörtlich? Nein, wenn der Chef sagt, wir sollen die Wüste durchkämmen, dann kämmen wir sie auch durch. Ein Klassiker. Shudder! I condemn you! That's I'll be back. Gather! Oh. I'll be back. No more tricks up your sleeve. Stabilize. Need. Crush! You want this one? What do we have here? Wüstenwall, Hinterhalt. Halt. Der Hinterhalt. So. Die zeigen kurz mal ihre Dominanz, ne? Keep up. Haben sie ihre Flügel extra ausgebreitet. Aha. Oh nein. Wüstenfuchs.
Oh. Hallo. Gather! Barbados, guide us. Beg for mercy. Freeze to the core. Shudder. Rack and ruin. This is order. One with the forest. Let's nip that in the bud. So. What do we have here? Sieht eigentlich mittlerweile aus. Ja. Gar nicht mehr so viel, dann könnte ich wieder mal wünschen. Die Frage ist nur, will ich das? Ja, natürlich will ich das. Kommt dabei was Gutes rum? Wahrscheinlich nicht. Nicht immer so negativ denken. Ja, okay. Ich befürchte nur, es bringt halt wirklich nichts. Oh, sieht sehr schön aus. Stark verbrannt auch irgendwie. Oh, okay. Unsolicited. And all the more valuable for it. Wie viel? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war so ungefähr bei 59. Könnte ich gleich nochmal nachgucken, aber dann sieht man erstmal eine Weile nichts, während ich nachzähle. Der Bildschirm wird bei mir dann nicht übertragen. Also man sieht dann schon was, und zwar hüpfende Smileys, aber ja. Ich behaupte immer, es ist nichts, weil genau genommen ist es ja nichts. Achso, ich habe gerade schon gedacht, hier sind irgendwelche Wüstentornados. Das wäre es ja noch gewesen. Ich sehe es schon. Ich darf hier nochmal in jedes Gebiet wieder reinlaufen. Dankeschön. Ah. Oh. Ja, das ist tatsächlich hilfreich. Wenn auch nicht weit, aber immerhin. Der Vogel zeigt auch noch mal schnell seine Dominanz. Stabilize. Beg for mercy. Halt! Das nehmen wir mit. Wunderschön. Das müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Selbstverständlich. Ah, das hatte ich im Stream gesehen. Diese Stelle. Nochmal schön ein paar Schakalwächter. Keine Ahnung, wofür das gut ist.
aber wir nehmen es schon mal mit. Und dann auf zur Rückseite. Es sieht schon cool aus, ne? Mega. So, mir geht dieses neue Symbol immer auf die Nerven. Ja, die Neuigkeiten werde ich jetzt mal nicht ausblenden. Das kann ich dann nochmal machen, wenn ich irgendwann offline bin. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch 2 der 4-Stars nochmal testen, die ich immer noch nicht gemacht habe. Oh je. Ich stelle jetzt schon die Behauptung auf, dass das Dschungelgebiet die längste Zeit bei mir nicht 100% wird, während das Wüstengebiet wahrscheinlich vorher bei mir 100% wird. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass hier so viele Tunnel sind, also unterirdische Regionen wie in dem Dschungelgebiet. Und hier sind jetzt auch nicht so viele Hügel, die die Übersicht auf gewisse Dinge versperren, weshalb ich die Sachen definitiv schneller entdecke. Dabei habe ich eigentlich schon immer einen guten Blick für irgendwas, aber weiß ich nicht. Es ist ein Problem, wenn man immer einen Großteil entdeckt hat und bei ganz kleinen Dingen, wo man vorher schon war, irgendwie nichts mehr vermutet. Okay, ich komme da nicht einfach so rein. Habe ich verstanden. Warte mal, hier sind 2. Eine Berechtigungsstufe reicht nicht aus. Alles klar. Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich soll man mir das jetzt erst beibringen. Hey, Sinox! Hast mich doch mal erwischt jetzt. Ja, heute ist auch ein bisschen längerer Tag tatsächlich. Ja, ja. They got here before us. Ich habe deinen Kommentar noch gesehen unter dem einen Stream. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this? It's a 1-for-1 exchange. Sounds fair, don't you think? Alles Halsabschneider, diese Well, let me Betrüger. put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? Ich gehe davon aus, dass wenn du morgens streamst, dass du den Job gekriegt hast. Was? Dass wenn du morgens streamst, dass du den Job gekriegt hast. Wenn ich morgens streame, warum sollte ich... Also das wäre ja dann so ein Nachmittagsding. Also... Ich habe, ja, morgens würde ich es nicht nennen. Ich habe ja um 12 rum gestreamt am Freitag, so roundabout. Ja, gestern ist ja jetzt eigentlich auch egal, ne, weil ist ja Wochenende.
Und den einen Tag, irgendwie Donnerstag oder Mittwoch oder beide auch, das war quasi vom selben Kaliber wie jetzt am Freitag. Wir hatten da gerade früher Schluss. Da gab es so Krankheitsfälle, weshalb ich da früher los konnte. Und den einen Tag hatte ich dann sowieso noch mal was mit einem Handwerker hier zu klären. Und Freitag, ich bin mir sicher, ja stimmt, wahrscheinlich nicht vor 4. Kann nämlich gar nicht sein. Ich war ja erst so ungefähr um 3 zurück. Quatsch, nicht um 3. Doch, ich war um 12 zurück, ja, genau. Dann war ich noch mal los. Also sagen wir um 1 herum. Ja, okay. 3 war ein anderen Tag. Das war... Wann war denn das? Donnerstag? Was weiß ich. You stay right there! Oh, sie wird wütend. What do you think you're doing? Don't you see this blade here? Du willst das gar nicht tun. Coward, why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake. Da hat doch Kusanali ihre Finger im Spiel, oder? Ich könnte doch wetten. Um 6. Ja, das war aber früh morgens um 6. Siehst du. Um 6 war das nicht. Das passiert, wenn man ein paar Streams nicht da war. Glückwunsch, sagt man, da denke ich, wobei du noch ein bisschen hättest warten können, wo jetzt Bürgergeld kommt. Ja, das soll, so wie ich es verstanden habe, aber auch nur so ein vorübergehendes Ding sein erstmal. Oder die hat auch keine Ahnung gehabt, was die mir da erzählt hat. Aber ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob die mich noch so krass weiter finanziert hätten, wenn da jetzt nichts gekommen wäre. Bis zu dem Bürgergeld hätte ich dann wahrscheinlich durchhalten müssen und das geht nicht. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. Und ich sag's mal so, wo ich jetzt gelandet bin, ist letzten Endes doch auch gut. Also warum? Warum warten, ne? Wenn's mir doch Spaß macht. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. The dendro archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Das kommt zum Bleiben. Was? War nur als Spaß gedacht, verstehst du? Ja, klar. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? Ja, das konnte man draußen auch überhaupt nicht vermuten, dass das mal ein Tempel war. Es war ja auch nicht so ein riesiges Gebäude. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Es gibt ja wirklich so ein paar Dinge, die man vielleicht mal nicht mitbekommen haben könnte, ne? Aber das... Scarlet King! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me.
Most of them seem in really bad shape, except for him. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. So Unrecht hat damit gar nicht. Rahman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. Oh Mann. Die Ursanduhr. Riesige Sanduhr, die bis heute erhalten geblieben ist und von der niemand weiß, wozu sie erschaffen wurde. Wenn du sie berührst, dreht sie sich um und beginnt die Zeit zu zählen. Wenn du alle Sanduhren, die sich innerhalb eines bestimmten Bereiches befinden, in der vorgegebenen Zeit umdrehst, kannst du eventuell etwas Überraschendes erhalten. Und der Steuerungsapparat. In den Ruinen von König des Reed gibt es Apparate, die Sockel des Geheimritus genannt werden. Mit ihnen kannst du verschiedene Vorrichtungen in den Ruinen bedienen. Okay. Man benötigt jedoch eine Sonderberechtigung, um die Sockel des Geheimritus zu benutzen. Ah ja. Wahrscheinlich diese komischen Tafeln, was? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's spots. I have a few references. Oh ja, los geht's. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe es im Urin. Machen wir die Sache doch ein bisschen spannender, oder? Nee, Moment. So, okay. Dann fangen wir mal an mit halt. Feuer. So, dann Kryo und dann nochmal für den Fall, dass wir es wirklich brauchen sollten, Elektro. Okay. I charge a higher rate to meet outside the office. Bunt zusammengemischt, aber naja. Ich bin mir sicher, wir brauchen nicht mal die Hälfte der Elemente. Wie immer eigentlich. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey.
does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Ja, vielleicht war die höhere Herrin Rukatevata damals dieser König hier. Das wurde immer falsch überliefert. Oh ja, so ein Ding wie in Skyrim. Oh, das war schon richtig. Oder nicht? Okay, die Botschaft war ja irgendwie zum Himmel hinaufstarren. Die anderen drehen sich mit, hä? Nee. Verstehe ich jetzt irgendwas nicht? Der leuchtet durchgängig, der auch. Der jetzt nicht mehr. So. Hä? Haben sich die anderen jetzt doch irgendwie gedreht? Einfach nicht hinterfragen. Bin mir doch sicher, in so einem Gebüsch würden die doch ganz gerne wieder so eine Kiste verstecken. Wenn ich wieder im Entwicklungsteam sitzen würde, dann würde ich es natürlich machen. Aus Nettigkeit. No touching. Ja, hochklettern ist hier wieder so eine Sache. Solidify! Dissipate! Horn of Ice and Frost! For Rex Lapis! Next on the agenda. Ja, was man halt so miterlebt, ne? Das war wieder klar. Sag mal. Kommst ja vor wie bei diversen Discountern mit ihren Schiebetüren. Stabilize! Our bond is strong! Incinerate! Ha! Ja! 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 Access denied! Ja. Nee, bevor ich da hochgehe, wenn hier noch irgendwo eine Truhe ist, könnte ich mir das nicht verzeihen. What?
Aha, da geht's wieder los. Kiste. So. Wie krass, ey. Oh Mann. Aufzug fährt auf den Boden hinunter. Steig auf den Aufzug, bevor er wieder nach oben fährt, um die Kuppel zu erreichen. Moment, ich muss mal... Solidify! No touching! Jetzt hier, Alter. Oder hier noch besser. This is long Zack. overdue. Inadmissible evidence. Motion to compel. So, Ruhe jetzt. Unsinn, wie verbotener Boden heraus. Verbotener Boden voraus. Also Sterbliche dürfen nicht passieren. Oder ähnliches haben sich die Priester nur ausgedacht, um uns zu täuschen. Ich lasse diese Methode hier, in der Hoffnung, dass das Volk von König Discree, das in Zukunft hierher reist, ja, das Privileg genießen kann, seinen Heiligen zu sehen. Seinen Heiligen was? Sein Heiligtum oder was? Wir wollen seinen Heiligen sehen, Alter. Und nu? Da ist diese... Achso. Okay, wir fahren noch mal hoch. Weiter. Okay. Dann starten wir den Aufzug. Willkommen zurück. Dann starten wir nochmal den Aufzug. Und diesmal kommen wir hoch. Oh, verdammt. Stand with me! Out of my way! Access denied. Liebe es, wenn sie einfach so ausweichen. Born of ice and frost. Gather! Stabilize! Access denied. Ausschalten.
Was ist denn dieses Mal die Parole? Würde mich ja interessieren. Oh. Die drehen sich von alleine. Was ist das denn? Jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, bis der sich richtig gedreht hat. Tja, Classic. Das ist sehr schön. Jeder kann ja benutzen, wen man will, ne? Wenn man sie hat. Ich muss aber auch noch mal ein bisschen was für sie tun. Sie ist mir noch nicht stark genug. Vor allem, weil sie halt noch nur Level 80 ist. Dann könnte ich nachher eigentlich noch mal kurz zu dem Vieh gehen, noch mal eine rüberzimmern und dann kriege ich die auch noch auf Level 90. Und auch ihre Talente sind ein bisschen mau gelevelt. Muss ich noch mal höher machen. Aber naja. Oh. Oh, now that's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. Nur Level 80, ja, ja, ja. Sure are a lot of plants for a desert. Ja, ist doch so. That's what I call divine providence of the Scarlet King. Ja, okay. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Mein Bester ist 50. War kurz weg, Runde beenden. Ach ja, kein Ding. Alles gut. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. Und von Wüste sind wir jetzt zu einem Wald gekommen. Nein, nicht ganz. Wir sind in der Wüste in einem Tempel und da sind eine Menge Pflanzen drin. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. Klar, 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 klar. Ich kann auch 20 Sprachen. Hm? Ja, ja, sicher. He's not serious, right? Jeder junge Mensch sollte 20 Sprachen. Was? There's still something off about this place. The scent of life. Is it... Is this it? Analyzing.
There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Wenn du in Deutschland wohnst, hast du schon mal 16. Ja. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Ich kann dir sagen, was das war. Das war wieder wunderschön inszeniert und ich hatte mir sowas von Anfang an gedacht, dass als die Große verschwunden ist, die Kleine aufgetaucht ist, dass das irgendwie so ein Opferding ist, dass die dann quasi diesen Lebenszyklus wieder von vorne beginnt, als Kind so. Das hatte ich von vornherein mal geäußert. Ach, ist das schön. Also, wunderschön wieder. Wunderschön. Eine Vermutung richtig, geil. Wieder super ausgepackt, die Story, ja. Schön. Gefällt mir. Trotzdem hätte ich gerne sie in der großen Form eigentlich nochmal gehabt. Wenn das irgendwann noch umsetzbar ist, bitte. Ich will das. Könnte man die halt wirklich zu dieser Sonnengöttin machen mit den, was weiß ich. Wer fällt mir da spontan ein? Da würden mir jetzt gerade nur Honkai-Charaktere einfallen. Was die ja hier nicht machen wollten mit diesen extrem langen Haaren, weil das mit den Animationen immer so scheiße dann aussieht, weil die dann sonst wohin flattern. Ja, aber diese extrem langen Haare, die bis zum Boden reichen, Alter. The priest's memories. Dann gehst du ja mit dieser Priester-Uniform nach vorne und dann zack, metzelst die alle nieder. No,
possible? Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? He became so tiny in the end. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt da immer so eine Vertonung für so eine Gedankenstimme. Das könnten die doch safe auch machen. Naja. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. Es ist ja auch verloren, das Wissen. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Die Gedankenstimmen wären dann aber nur schöne Statue. Was? Dann aber nur schöne Statue. Ich tue mal so, als wüsste ich, was die sagen und was esse ich heute zu Abend. Was? Ja, okay. Raman, that's enough. Aber ich meine die Gedankenstimmen vom Traveler Give it halt. a rest. You're starting to make a fool of yourself. Also ich könnte das auch einsprechen, ne? Ich setze mich da gerne in so ein Synchronstudio und ich mache auch für die weibliche Stimme gerne, ne? So, dann steht da in den Voice-Zeilen immer so, steht da mein Name so von wegen und Gedankenstimme, ne? Mache ich auch die englischen so. Oh. Dia, tell me. My Eremites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. When would be a good time for us to go? Tomorrow. I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. You seem to finally understand that our true enemy is... Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat.
It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Es würde mich nicht wundern, wenn Al-Haytham eigentlich auch noch eine Maschine ist. Hmm. Sino, we're leaving! Stop yelling. Ja, genau, schrei nicht so. Wuffi fühlt sich verbunden mit der Wuffi-Statue. Also egal wie sehr ich vorher Nahida schon haben wollte, jetzt noch mehr. Ich wäre sogar fast gewillt, bei Venti nicht mehr weiterzuziehen. Auf dem Verdacht, dass ich bei ihm den 50-50 gewinne, aber bei Nahida dann nicht mehr. So, dass ich es auf jeden Fall hinkriege, einen 50-50 noch zu gewinnen. Und genug Züge zu haben natürlich bis dahin. Ja. Man kommt da doch eh nicht nochmal rein, oder? Nö. Okay, muss ich jetzt noch ein bisschen laufen. Was soll's. Habe ich noch nicht gefragt, glaube ich. Wie geht's dir eigentlich? Ja, ganz gut soweit, ne? Ich war jetzt so eine Woche mal krank gewesen, also jetzt nicht die jetzige Woche, auch nicht die davor, sondern die davor, glaube ich. Oder die vorherige jetzt nur. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war ich so eine Woche krank gewesen, habe mich da einfach so ein bisschen durchgeschlängelt, habe das irgendwie noch überlebt, dann ging es mir wieder besser. Alles cool. Aber ansonsten, ja, läuft, würde ich sagen. Besser geht immer, aber ich würde sagen, läuft. Und wie geht's dir so? Habe ich auch noch nicht gefragt. Lass euch nicht stören. Muss nur durch. Ein Dendrokoloss. Direkt mal einsammeln. Kann man jetzt Bananen einsammeln? Nein, das sind die Datteln, ne? Ja. Was soll ich schon sagen? Wäre schon ein bisschen krass gewesen, so Bananen. Aber die könnte bei Nattland tatsächlich hinzufügen. Könnte ich mir vorstellen. Bist du erkältet oder so vielleicht, weil du ein paar viele Voice Cracks hast? Nein, ich habe nur zwischendurch ein bisschen einen trockenen Hals. Ich habe heute noch nicht so viel getrunken.
Und vielleicht auch wieder der Anfang einer leichten Erkältung. Mag sein, ja. Es waren ziemlich viele Kranke in meiner Umgebung in letzter Zeit, also könnte sein. Weiterhin in der medizinischen, aber in der Verwaltung. Rahman, we're here. Everything's been arranged. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. Ja. They extract Aber es divine sind ja auch canned NPCs. knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. Ich könnte jetzt so viele Vergleiche ziehen. Sie versuchen einen neuen Gott zu erschaffen. Ich sag mal, worauf ich hinaus wollte, was ich so halbwegs davon zitiert hätte. Family Guy, eine frühere Zeit, was uns Deutsche betrifft. Mehr sag ich dazu nicht. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams with the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency. They were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen,
they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Aber was die Weisen erschaffen, ist nicht die höhere Herrin Rukkhadevata, sondern Scaramouche. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time, she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Selbst jetzt verweigern sie sich noch. So, nein. Ungefähr so könnte es ablaufen, aber, Ach, ja. Alright, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure. Rein da. Die sind immer noch nicht fertig. Also, nicht, dass ich mich beschweren will, aber... Hui, hui, hui. Ich kann noch einmal wünschen. Wünscht mir Glück. Ihr habt mir nicht genug Glück gewünscht. Nein, alles gut. Aber bei der Gelegenheit kann ich tatsächlich gleich nochmal nachgucken. So, ihr seht jetzt mal kurz nichts. Ich zähle nur mal kurz nach. Ich sehe auch noch nichts, keine Sorge. Nein, 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 nein. Nope. Okay. Dann war ich vorhin richtig, das war jetzt Zug 60. Muss irgendwo oben drauf sein. Aha. So. Ja, wie gesagt, das war jetzt Zug 60. Das heißt, ich bin schon mal wieder relativ nah dran am nächsten 5-Star. Könnte jetzt so langsam jederzeit auftauchen. Muss aber nicht. Hi, willkommen zurück.
So, gibt's jetzt nochmal eine Nachbesprechung oder wie sieht's aus? The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. The atmosphere is so heavy. Müssen wir die nicht auch noch retten? Ich meine ja nur... Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh! Paimon's so coming with you! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Ich war mir bei etwas nicht sicher. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. Felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Ja, das sollte so das Wichtigste sein. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich gehe davon aus, das war's, ja? Das war's. Don't rush. This is a big undertaking, and the planning and preparation for what lies ahead will no doubt take some time. Take it slowly. We need to make sure the plan is as effective as possible. He's starting to read his book again. Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? No way! Your books aren't quite to Paimon's tastes. I was joking. I know my books are far too difficult for you, and I have no intention of lending them out. Ugh, you're so annoying! Ja. You must let me know if there's anything I can do to help. Though I cannot leave Aru Village, I can't help but feel stirred when I see the looks in your eyes. I've never felt as roused as this when fighting alone in the past. I suppose this must be the power of camaraderie. The past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on. And none of it'll earn me a single mora. I can't believe it. Look on the bright side, Dia. Maybe we'll get a huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Wenn ich mehr Geld hätte, als ich jemals ausgeben könnte. Also wenn es wirklich so wäre, dass ich mehr hätte, als ich jemals ausgeben könnte, dann würde ich natürlich nichts anlegen, sondern
Ich würde anfangen, es auszugeben. Klar, ne? Selbstverständlich. Aber ansonsten, ja, erstmal irgendwie anlegen, dass sich das vervielfältigt. Keine Frage. Ich glaube sogar, wenn ich mehr hätte, als ich je ausgeben könnte, würde ich ein bisschen was anlegen, dass sich das vervielfältigt. Einfach nur, um zu sehen, ob es funktioniert. Ist ja dann egal, tut einem ja nicht weh. So, ansonsten, ja, erstmal so ein paar Sachen kaufen. Nicht mal unbedingt viel, nur ein paar. Reicht erstmal. Paimon will buy boatloads of tasty snacks. That's it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. In the past, I never imagined that even the gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this nation become a better place? Das ist eine Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ja. Ah ja. Wir haben eine bekommen. Eine... Zack. Eine Erleuchtung der prachtvollen Wälder. Naja. Cool. Damit haben wir das erstmal geschafft. Das hätte ich jetzt eigentlich schon seit Tagen einlösen können wahrscheinlich. Naja, ist ja egal. In 2 Tagen ist das eh wieder drin mit den ganzen Dailies. Synus Legendenauftrag widmen wir uns dann ein nächstes Mal. Ich mache an der Stelle jetzt definitiv erstmal Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, man konnte ein bisschen was draus lernen. Man hat ein bisschen Spaß dabei. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vermutlich morgen. Mal schauen. Muss auch ein bisschen was machen. Weiß ich noch nicht, ob ich das umsetzen kann. Ansonsten versuche ich irgendwann die Woche. Und falls es wirklich gar nicht klappen sollte, versuche ich natürlich irgendwie am Wochenende wieder was hinzukriegen. Das ist aber auch immer abhängig davon, wie viel ich zu tun habe und wie viel Arbeit ich mitnehme. Deswegen weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall erstmal bis dahin, haut rein. Schönen Tag euch noch und ciao.